Never hear a hateful house song. It's always like love and getting together and partying. I can feel the vibration in my chest and the speakers, and it just makes me move. It's an international feel. There's no color to it. House music all night long. Bonsoir. Le Festival de la Diaspora Africaine n'a pas commencé à Paris, le festival a commencé à New York en 1993. Et le festival a un seul prix, un prix que nous donnons au long métrage réalisé par une femme de couleur. L'année dernière, c'est Rokhaya Diallo avec son film Acting While Black qui a gagné ce prix, mais il n'a pas pu être ici à temps et nous allons profiter de ce moment que nous avons avec elle pour donner sa plaque. Alors Rokhaya Diallo, voilà ton prix. Merci beaucoup. De rien, vous l'avez bien gagné parce que c'est le prix du public. C'est le public qui vote. Nous sommes là pour montrer le travail des artistes et le public, nous avons décidé à qui octroyer les prix. Et voilà, l'année dernière, c'était Rokhaya Diallo. Et merci encore pour ton travail, pour tes efforts et bonne continuation. Merci. Je vous remercie en fait quand Diara m'a contacté l'année dernière pour que mon film qui s'appelle en français Où sont les Noirs participe au festival. Je ne savais pas du tout qu'il y avait un prix, donc effectivement je suis partie un petit peu vite et j'ai reçu un mail me disant que j'avais reçu un prix qui m'a beaucoup honorée. Enfin, je profite de cette opportunité pour dire que c'est un film qui a été une idée originale de Richard Connet et de Haïli Rebelli qui ne sont pas là ce soir, mais qui m'ont confié les manettes d'un projet qu'ils ont porté pendant des années et que j'ai eu l'honneur de réaliser. Et voilà, c'est un film qui questionne la présence noire sur les écrans français, qui questionne son histoire, qui questionne évidemment ses blocages. Et depuis que j'ai réalisé ce film en 2020, il y a pas mal de gens qui ont eu des prix, comme Alice Diop, comme Lajli, comme Maïmouna Doucouré ou Mati Diop. Donc voilà, ou encore Jean-Pascal Zadi. Je suis très heureuse que depuis ce film, les questions qu'on se pose, même si elles sont toujours d'actualité, ont quand même pris une tournure différente. Et je remercie les membres de ma famille et mes amis et collègues qui sont présents ce soir. Et merci encore au festival d'avoir honoré ce film qui est sorti pendant le confinement, donc qui n'a pas eu la visibilité qu'il aurait eu dans d'autres circonstances, mais qui finalement a voyagé. Et je suis très contente que cette plaque m'ait traversé l'Atlantique pour revenir me rejoindre. Donc merci infiniment. Merci. Maintenant, nous passons au film de cette soirée. Comme je disais, le festival a commencé en 1993, mais maintenant, grâce au travail d'autres personnes, le festival a lieu à Chicago, à Washington DC et ici à Paris. Partout, nous travaillons avec des collaborateurs. Alors maintenant, j'appelle Rodrick pour qu'il vienne parler avec vous. J'ai une question très simple. Rodrick est un avocat. Alors, la première fois que j'ai vu le film, la question qui m'est venue à l'esprit était très simple aussi. Vous êtes un avocat, pourquoi est-ce que vous avez fait un film pareil? Alors, je vais poser la même question parce que je crois que la réponse qu'il donne est assez riche. Really, it began with a conversation that I had with a friend of mine, who was my college roommate, and I had talked with him about the love that was expressed during the music festival. And I said, you can only understand it if you come and see it. You have to experience it, you have to feel it. And so finally, in I think 2014, he came, and he was blown away just by how much love there was, how much community there was, how much just grace and goodness and kindness in what's supposed to be the most violent city in the nation.
And he said, we have to film this. He had just done a film. He said, we have to make this movie. And you're going to hear some other things from my co-director as well, Senuwell Smith. I think Senuwell was the first person that I called, and I said, Senuwell, we have to try to, we got to do this. Maintenant, nous avons l'honneur d'avoir une personne qui travaille avec nous depuis quelques années, avec l'ODC, et je parle de Losa Seleshier, qui va venir parler avec Senuwell Smith. Senuwell, please. Somebody said in the movie House of Chicago and Chicago's House, so I guess you chose a very authentic way of portraying that, but for maybe the audience who's Parisian and therefore might not know why Chicago's so specific compared to other cities like Atlanta or New York, could you maybe explain why? Originally, House was developed in New York. It wasn't house music though. It was more of an underground kind of beat that they actually just came into until the godfather of house, Frankie Knuckles, he moved to Chicago. And Robert Williams, he had found a couple of spots in Chicago, which was called the Warehouse. I don't know if anybody's ever heard of that. It was a gay club. It was a very, very prominent house club that really specialized in disco music, but what they did was they turned it. They turned it to make the beat go continuously. So, which came the name of house. House music was born, and other fellow DJs followed right behind him, and it just became a phenomenon. But my question specifically was more about, like, when it comes to Black culture in the US, Chicago seems to have its own form, like the opera studios and things like that, versus and different from New York or different from the expression in Atlanta. So, well, Chicago has its own root, just like music that actually came from Chicago. Chicago has an uplifting of great music, which is house music, which is what it's known for. And we also have other types of music that came from Chicago. Everything just basically spanned from house music. I was actually in a band with me and my brothers, and what they did was they took one of our songs and made it a house music song, and we became popular. So the basis of the root of house music did stem from Chicago, and from that, then you have other music. You have R&B, you have pop music, just like Beyonce, who just touched up on house music in her recent album. So this is how music was born in Chicago and given its own authentication. Bonsoir. La house vient aussi donc de Chicago et aussi a été impulsée dans la communauté afro-américaine gay et dans nos communautés noires. C'est important de dire que nos personnalités, nos identités à part entière peuvent créer une grande musique appréciée de tout le monde. Voilà, donc c'est important de dire que la house vient réellement de la communauté afro-américaine. The importance of talking about The LGBTQ community? Yes. It was imperative for us to tell the stories and the intersectionality of the communities, the Black community, the LGBTQIA community plus. Out of the struggle that each of those communities had, we have created this one community that is about equality, and about inclusion, and about love, and about acceptance. And so it was very important for us to tell this story because other stories don't talk about really the source of where house music comes from. So thank you so much for allowing our film to be shown. And I think the most important thing that I'd like to share is that we are so proud that we told the history of this genre, that highlighted and uplifted that there were these teenagers on the south side of Chicago who were creating music in their basement, and some 50 years later they are still playing this music. And it is so important for us, especially as African Americans, to be able to tell and share our stories. And so I look at this documentary as something that should be in
the library and the history books of what happened in Chicago with house music. Thank you.